In this session, we are going to discuss about a new chapter in Economics, Unit 2, Globalization and Trade. So in this session, we are going to discuss about globalization and trade, Unit 2 in Economics. So in this session, we are going to deal with the introduction of globalization and trade. And next is what is globalization, how globalization concept has came into the modern era. So other concept is history of globalization, how the concept or idea of globalization which came into existence or in practice in the modern world economy. So next is trade and traders in South India, historical perspective. So perspective is nothing but views. So next concept is globalization in India, and after that MNC, multinational corporation, and after that fair trade practices and World Trade Organization. And the last concept is impact and challenges of globalization. So now we will move into the introduction of globalization and trade. So in modern day, businessmen, politicians, so everyone are discussing or talking about the present very hot topic is liberalization, privatization and globalization. So all these three are the important subjects which were talked or discussed by the important businessmen, economics and politicians. So these three factors which led to the complete globalization. So globalization is nothing but integration or getting together of all the world economy, all the countries' economy together, that is known as globalization. So globalization is nothing but process of, or it's a systematic way of internalization. Internalization are creating freeness to liberalize everything in private sector and public sector in any or all the field and all the sectors. That is known as globalization. So next concept is history of globalization. The term of globalization was introduced by Pro Theodore Levitt. So the term globalization was introduced by Professor Theodore Levitt, and we will see about the background or what are the different stages of globalization that occurred in the early world to modern day world. So archaic globalization is nothing but, so since the happening of trade and other practices, the Sumerians and Indus Valley civilization, since 3rd millennium BC, they started the trade practices. So they created the openness for trading and other commercial activities. So very early and traditional way of globalized economics, trading, commercial selling and buying of commercial goods is known as archaic globalization. So பழங்காலத்தில் இந்த நாகரிகம் உருவாக்கப்பட்ட காலத்தில் சுமேரியன்ஸ், இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மக்கள் அவங்களுடைய வர்த்தக வணிகங்களை தான் ஆர்கேக் குளோபலைசேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அது அவங்களுடைய சுமேரியன் நாகரிகம் மற்றும் இண்டஸ் வேலி நாகரிகங்களில் அவங்களுடைய வணிக வர்த்தகங்களை தான் ஆர்கைக் குளோபலைசேஷன் அழைக்கப்பட்டது. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஹெலனிஸ்டிக் ஏஜ், இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸோ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் தட் ஹேஸ் பீன் ஃபாலோட் இன் த மாடர்ன் டே லைஃப் ஆர் மாடர்ன் டே ட்ரேட் ப்ராசஸஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹெலனிஸ்டிக் ஏஜ். ஸோ அவங்க காலகட்டங்கள்லேருந்தே அந்த குளோபலைசேஷன்ற கான்செப்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சுது. அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிக் கோல்டன் ஏஜ். ஸோ டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் இஸ்லாமிக் ரூலர்ஸ்,
and other Mongol Empire and other Islamic and Muslim invasions in India and other parts of Middle East and China. So that stimulated or that created the chance of traveling across the different regions from region to region. They had a trade practices and buying and selling of commercial goods. So that is known as, so how they travel means from after the invasion or coming of Islamic people in Islamic rulers, they started traveling across the different borders through Silk Route or Silk Road. So that age is also one of the important period which made a globalization a more practical and comfortable from since their time itself, Mongol invasion or Islamic periods. That is known as Islamic Golden Age. So during this stage, the Islamic period, the concept of globalization become still more further. It get penetrated and getting spreaded across the different parts of the world and different parts of the regions. So that's why it's also known as globalization golden age or Islamic golden age. So proto-globalization, so next phase of proto-globalization. So it is nothing but, so due to the rise of or coming of through sea or oceans, so many of the Europeans and other invaders or Mongols or Islamic people, they had trade through sea route and oceans. So that made the more chances for globalization. So very first in the 17th centuries, Portuguese and Spanish empires and Dutch and British empires, they started the exploring of trade through sea routes and oceans. So there is a other reason which made more possible for globalization of trade and other commercial activities. So in the 17th century, the globalization became private business phenomena. So in the 17th century, due to Britishers or British East India Company, they introduced a private business phenomena in the globalization concept. So in the 1600, they first started multinational company by British East India Company. So Britishers were the first to start the private business through across the different countries and different regions. So that's why they are known as first MNCs. The first Dutch East India Company found in 1602. So next concept is modern globalization. So between 19th and 20th century, there is a important differences that took place in the globalization concept. That are, so global trade that carried for different centuries, and many of them were started investing in the others economy or others country. So in the modern period or modern globalization means the trade is not only exporting or importing or selling and buying of commercial goods. So it's nothing but higher share of or increased share of trade in merchant production. ஸோ நம்ம இந்த வணிக வர்த்தகத்தில் ஒரு நாட்டுடைய அதிக அளவில் எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அந்த ட்ரேடிங் ப்ராசஸில் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டீஸில், அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை தான் வந்து மாடர்ன் குளோபலைசேஷன் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தி ப்ரொடக்ஷன் and also the different services which are rendered by different countries. So that also measured with that factors, modern globalization also measured, and that leads to a important process for globalization. Next concept is trade and traders in South India historical perspective. So trade, as you all know, trade is nothing but export, import, buying and selling of goods and services. So traders, manirgal. So in South India, how the traders, what is their view? What is their historical view in Southern India?
So what happened in the early times or in the ancient times in South India? So that is the concept which we are going to discuss in this session. So in the southern India during the ancient times, so the guilds. So guilds is nothing but so traders had their association. For if anyone is trying to or willing to do trade activities, so the traders mainly involved in the trading activities, they formed a traders association that is known as trade and traders in South Indian historical perspective. So through the trading activities and traders association, many of our Indian cultural and other activities and other different technology, other things has been exported or which is been carried to the other parts of the world. So early traders. So around 1053, Kalinga. So in the modern day Orissa, there is a ruler or a trader who is in Kalinga Empire. They brought red colored stones. So which is been used for trade, and also the another thing is cotton textile to Southeast Asia at an early date. ஸோ இந்த கலிங்கா ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா மாடர்ன் டே ஒரிசாவில் இருக்க அந்த இடத்துல இருந்த கலிங்கா வியாபாரிகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து நமக்கு தேவையான அழகு பொருளான சிகப்பு மார்பிளையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து காட்டன் டெக்ஸ்டைல் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கும் எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதி பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்திய மக்கள்களும் சவுத் இந்திய வரலாற்றுலையும் வணிகர்களும் என்ன பண்ணாங்க, இந்த குளோபலைசேஷன் கான்செப்டில் அவங்களுக்கும் ஒரு பங்களிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸ். ஸோ யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸ் இஸ் as we all know that from British East India Company and the Europeans, Dutch, Portuguese, they all started exploring the sea routes. Through sea route and ocean routes, they started finding a way for Indian land and they made their business and other trading activities. That is known as European traders. And also through the ocean route and sea route, they monopolized the entire imperialistic countries. ஸோ வணிகத்துக்காக வந்தவங்க வியாபார பொருட்களை வாங்கிட்டு போக வந்த யூரோப்பியன்ஸு ஒட்டுமொத்தமாக இந்திய மண்ணில் காலை பதிச்சு நம்மளையும் என்ன பண்ணாங்களா அவங்களுக்கு அடிமையாக்கினாங்க. அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் நம்மையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ மெயினாக இந்த யூரோப்பியன்ஸ் இங்கே வரதுக்கு யார் காரணம்னா பார்த்தீங்கன்னா கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் என்ற ஒரு ரூட் மூலிமா வாஸ்கோ ட காமா அந்த ரூட்டை கண்டுபிடிச்சாரு. அதன் மூலிமா உலகத்தையும் இந்தியாவுக்கும் வரதுக்கான வழியும் அவர் கப்பல் மார்க்கமாகவோ அவர் உருவாக்குனார் வாஸ்கோ ட காமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீஸ். ஸோ போர்ச்சுகீஸ் as we all know, through the leadership of a Portuguese sailor, Portuguese they settled or they landed in 17th May 1498 Calicut in Kerala. So for the profit purposes they brought goods. So unknowingly Vasco da Gama so find the or explored the sea route and landed in Calicut in Kerala in 17th May 1498 for having trade activities. So the goods and things which he brought, which gave him a 60 times of profit the amount he spent through sea route. ஸோ கடல் மார்க்கமாக வரதுக்கு அவர் செலவழிச்சதை விட அவர் கொண்டு வந்த பொருளை விற்றதில் 60 மடங்கு அவருக்கு லாபம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதுக்கு அவர் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செகண்ட் டைம் அகைன் வாஸ்கோ ட காமா ரீச்சிங் அண்ட் கெட்டிங் landed in Calicut, Cochin and Kannanur. So that made them as a capital for Portuguese and they started a trading port in Calicut. So after that what happened? Portuguese landed and they had trade activities and other things. 2-3 times Vasco da Gama and other sailors they landed and they made their land in Calicut in Cochin, Kerala. So after that Dutch. So followed by Portuguese, Dutch were also through the sea route and ocean routes they formed Dutch East India Company and they established Dutch factory at Masulipattnam and Pettapalli in Nizamapatnam, Devanapatnam. So these are all the areas where Dutch peoples they established their Dutch settlements and Dutch trading activities. So on 31st December 1600, in the year 1600,
So Queen Elizabeth granted or agreement which made the southeastern coast the establishment of English trading ports. So the Queen of Elizabeth, Queen Elizabeth of English and the Golconda Sultan had an agreement, so the Britishers were allowed to enter or start their trading activities in Masulipatanam in the year 1611. So that made the clear route for the entry of Dutch and English East India Company into the Indian soil. So after that, they made their trading ports in Masulipatanam and they formed other things. So next concept is British. So like others, Portuguese, Dutch, and other European traders. So British also, they had their dealing with or agreement with Sultan of Golconda, and they entered their trading activities or they started their trading activities in Indian soil in Masulipatanam near the Coromandel coast of the Western Ghats. So next is Danish. So like other Europeans, Danish and French people were also, they started entering and after getting permission in the rulers, in the local rulers, and they entered into the trading activities in the Indian soil. So Dutch, the French people captured after getting war with the Dutch defeated and the French was captured Pondicherry, but it was handed over to the French. ஸோ டச்சுக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கும் நடந்த ஒரு போரில் டச்சு என்ன பண்ணாங்க, ஃப்ரெஞ்சு தோக்கடிக்கிறாங்க. தோக்கடிச்சனால பாண்டிச்சேரி கேப்சர் பண்ணுறாங்க டச்சுக்காரங்க. திரும்பவும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்கிட்ட டச்சுக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாண்டிச்சேரி கொடுத்துட்டு அது ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக ஃப்ரெஞ்சுக்கு என்ன பண்ணாங்க, அதை டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதன் மூலியமாக அங்கேருந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்தது. அதே மாதிரி தான் டேனிஷ். ஸோ ட்ரங்க் பார் தரங்கம்பாடியில் ஸோ டேனிஷ் என்ன பண்ண அவங்களுடைய கேபிட்டல் துறைமுகமாக அந்த இடத்த நிர்ணயிச்சு அவங்களுடைய ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. So next things we will see in the next session. Thank you.